Ahí, los dos, por favor. Y el otro, ¿qué pasó con el otro? El principal. No, los dos son principales. Bueno, aquí No, mía, yo soy humilde. esto lo vamos a cambiar un poquito. Eso de monseñor. Porque vamos a aprovechar que a nuestro querido Efraín Zavala lo van a hacer el anchor de las entrevistas de Fox los sábados. Así que a lo mejor Efraín va a hacer una entrevista a esta pareja de padre e hijo que continúan con el lema, el theme de siguiendo la misión de la agrupación. En la primera charla hablamos de la visión del Padre Rey y estos señores han contribuido con la misión de la agrupación. Los dos señores Cueto, por favor, ¿tú vas a estar aquí o no? Esperando por el técnico. Estamos esperando por... El técnico. Bueno, aquí como ven tenemos a Guardia Sabatina, los Cuetos, padre e hijo, todos ustedes lo conocen. Interview by Efraín Zavala, como le dije antes, va a ser probablemente no pueda seguir en los siguientes sábados porque va a ser el anchor de Fox News para los sábados, Efraín Zavala. No sé si ya tú has anunciado eso públicamente o no, Efraín. No, está por allá todavía. De manera que el background de la agrupación es absorbiendo, la charla esta va a ser sobre absorbiendo la visión de los tres pilares, professional practice, practice is the mission, mentorship and associate guidance for your profession. Entonces, Willy, tú vas a hacer primero la introducción de tu papá y después tú van a darnos un brief de la... Efraín, ¿tú quieres empezar, Efraín, con tu interview a estos dos agrupados que son, como ustedes saben, pilares de la agrupación y que hoy nos acompañan? Ok. Pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de nuestro productor. Muy agradecido. Vamos a hacer esta entrevista en dos partes. La primera va a ser del padre en español, la segunda va a ser del hijo en inglés. And I'll just repeat that in English for those who may be watching and preparing to turn off. This is going to be a two-part interview, bilingual. The first part will be in Spanish and the second part will be in English. Entonces, empezando con el señor Willy Cueto, que hizo su pase a la agrupación en 1992, aquí en la casa de Miami, igual que su hijo. Y queremos empezar preguntándote, Willy, que nos des una breve autobiografía. Adelante, por favor. Eso de breve es hipotético, ¿no? Porque hay tantas cosas que podríamos hablar el día entero de las cosas que Dios me ha permitido hacer. Pero básicamente, yo nací en Cuba, como ustedes todos saben,
Y quiero decir que, primero que nada, quería dar las gracias a Frank y a todos ustedes por invitarme y tener el placer y el honor de estar con mi hijo y mis nietos aquí, y decir que yo aprendo y he aprendido de ustedes todo. Así que eso es algo que quiero reconocer y expresarle. La otra parte que sea a continuación es que la semilla de mi vida y de mi vida espiritual y profesional es todo basado, primero que nada, en el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que yo nada de lo que hice lo hubiera podido planear ni remotamente, porque Dios me puso en lugares que nunca en mi vida yo pensé, ni nadie. Yo creo que muy pocas personas pueden planear las distintas dimensiones y funciones donde Dios me puso. Pero yo siempre pensé en mi humildad y que yo haría lo que Dios quisiera que yo hiciera desde pequeño. Pero bueno, la génesis mía de fe, como decía, fue mi familia en Cuba y mis estudios en el Colegio de La Salle. Ahí se sembró una semilla que yo miro esa semilla como triangular. Primero porque era una semilla trinitaria, una semilla multidimensional y multifuncional, pero que también estaba basada en los principios que los hermanos de La Salle me enseñaron desde primer grado, que era Dios, patria y hogar. Que igual que la Trinidad es una sola cosa, porque siempre toda mi vida, aparte de esa integridad y esa fusión y unidad con la Trinidad, siempre yo he vivido con ese triángulo de Dios, patria y hogar. No hay separación, son multifuncionales, son multidimensionales y son totalmente integradas. Así que ahí radica toda la trayectoria de mi vida y de mi fe. Estudié, como decía, con los hermanos de La Salle en Cuba. Después, como por todo lo que pasó en Cuba, llegó el comunismo, nos intervinieron con los colegios. Yo presencié, como todos ustedes, y ustedes, algunos muchísimamente más cruentamente y más dolorosamente, como otros hermanos de nosotros y compañeros de nosotros, agrupados y no agrupados, terriblemente. Algunos están en el cielo, otros sufrieron mucha prisión, pero bueno, pasamos por esa etapa allá. Yo pasé por una pequeña parte de eso. Vine como Pedro Pan. Cuando vine como Pedro Pan, llegué a Miami y fui a vivir muy brevemente con mi hermano en Tampa. Abrieron los hermanos de La Salle el colegio de La Salle aquí, porque los colegios de nosotros lo habían confiscado, y en ese momento el arzobispo en ese momento de Miami le dio la facilidad a los hermanos de que tuvieran un colegio de ellos aquí. Se fabricó el colegio y nosotros, yo fui la segunda clase, empecé en la primera, pero como llegué un poco más tarde, unos meses, o sea, cuestión de trasladarme de Tampa aquí, etc. Empecé en La Salle, me gradué en La Salle. Ahí, en La Salle, era Inmaculata La Sal, eran de mujeres y de hombres. Estábamos separados como si fuera la cortina de hierro, porque las muchachas estaban totalmente aisladas de nosotros, no podíamos saludarlas hasta las 3 de la tarde, que cuando abrían las rejas esas eran los leones todos para afuera para hablar con las muchachas y saludarlas, etc. ¿Pero la separación era para protegerlos a ustedes o a ellas? Bueno, yo creo que sinceramente a protegerlas a ellas. Entonces, pero bueno, a las 3 ya salíamos y empezaba la interacción. Y ahí conocí yo a mi señora, a Norma, que llevo 54 años de casado con ella, y ahí sale William, mi hijo. Después tuvimos, en realidad, los 4 hijos en 2 años y medio, porque tuvimos Jimagua en el medio, Santiago y Carlos, y después la más chiquita, que es Normita, y mis 2 nietos que están aquí son parte de 11 nietos, y una nietecita que tenemos en el cielo que murió de 5 meses, así que esa es lo que es la familia. Pero bueno,
conocí a Norma ahí. Empecé a ir a Miami-Dade Junior College. En Miami-Dade Junior College es cuando Evelio Ley me habla. Nosotros tenemos un pequeño grupo de la Salle del Club Newman, católico, en Miami-Dade. Pero Evelio me dijo, no, eso no es nada. Yo te voy a enseñar de verdad lo que es un grupo. Y me presenta la agrupación. Y me trae a la casa, a una guardia, donde está. Yo fui a la casa que estaba en la 12 Avenida y la 6 Calle del Southwest, una casa grandísima de madera, preciosa, que tenemos nuestra capilla, misa diaria. Éramos como 20 y pico. Ahí estaba todo el mundo, distintos grupos, distintas edades y distintas, todos. Y aquí yo veo algunos de los que, ¿sabe?, que vivimos ese momento. En fin, hay obviamente la figura y la de antes, ahora y siempre, el padre. El padre Llorente me transformó a mí del carisma y la espiritualidad lasallista, que es un poco más, es muy buena, muy mariana y tremenda, con el choque fantástico de fuerza y de metodología y de carisma ignaciano. Ahí fue un choque, porque yo no lo conocía, pero un choque increíble, ¿no? Entonces, pues claro, empecé todas las cosas del arco, etc. Nos casamos, Norma y yo, estando yo, en realidad ya había salido, ya estábamos en la casa de Biscayne de la agrupación. Yo estaba viviendo con el padre Llorente allá, yo tuve 5 años de residente. Y de ahí directamente fue mi última noche antes de casarme, fue en casa de Miguelito Macén, que ahí corrí y me puse mi vestimenta para ir a la boda y ahí salí para la iglesia a casarme. Quiero decirle que esto es muy importante porque es fundamento de mi matrimonio. El honeymoon de nosotros, la luna de miel, sin saberlo los padres de Norma, hasta una vez que lo habíamos ya hecho, fue irnos a los 2 días después de habernos casado, de misión de la ACU a Santo Domingo, a enseñar medicina y enseñar medicina preventiva a los pobres en las montañas. Norma nunca había montado a caballo y eso fue una cosa muy bonita, de pasar un honeymoon entre los pobres en la montaña. Vivíamos con ellos, comíamos con ellos. Norma cayó 33 veces en el mes que estuvimos allá. En fin, fue verdaderamente la cosa más linda y ha sido el fundamento de mi matrimonio y de mis hijos y mis nietos. Bueno, de ahí fui a la Universidad de Miami. Cuando regresé, por cierto, dejé el trabajo y todo y quemé las naves para ir a la misión. Cuando ahí no tenía trabajo, pero bueno, pude conseguir varios trabajitos, Kentucky Fried Chicken, cargando muertos en Mount Sinai Hospital, no, perdón, en San Francisco Hospital, hice de todo. Entonces, terminé la universidad y terminando la universidad empecé a trabajar localmente para el gobierno metropolitano de Dade. Brevemente, cuando un amigo mío me invita a almorzar con un amigo de él, y ya, pues perfecto. Y cuando fui al almuerzo, y esto lo puedo decir ya, alguien me preguntaba ahorita si esto se podía mencionar, sí, yo lo menciono porque ya eso se puede mencionar. Era un oficial de la CIA que había venido de Washington a reclutarme a mí y pedirme que dedicara mi carrera entera como oficial de operaciones clandestinas de la CIA. Y eso fue lo que hice. Así que llené una cantidad de papeles increíbles. Entonces, Norma no sabía nada en ese momento, por cierto. Entonces, llené todos los papeles y empezaron, después de un año, que fue un año y un poquito más de investigaciones, que yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Ni me decían, ni me podían decir, ni nada. Yo tenía un contacto, pero decía, no sé nada, y no sé nada. Pasó un año. Y me avisan de que sí, que estaba aceptado, que había pasado todo. Entonces, voy yo para Washington a las cosas iniciales. Me hicieron más pruebas todavía, de todo tipo. Y entonces, pues, entré ya, hice el juramento, por vida, por cierto, de secreto y todas las cosas que nosotros hacemos. Y empecé un entrenamiento. Regresé a Miami y estuve operando aquí
clandestinamente un poco de tiempo, pero la cosa aquí, como ustedes comprenden, es muy caliente para un oficial clandestino de la CIA. Trabajar en Miami es, vaya, pasar por medio de... bueno, no sé, ustedes se lo imaginan, ¿no? Es muy difícil. Entonces, después de un tiempo, dijeron, no, esto es muy peligroso para ti y para tu familia. Entonces me trasladaron a los headquarters de nosotros en Virginia. En los headquarters de nosotros, eso básicamente era donde tenía mi base fija, pero yo lo que hacía es que a través del Pentágono y a través de otros lugares iba al exterior a hacer misiones en el exterior. Las misiones en el exterior, como ustedes se imaginarán, eran totalmente clandestinas, a no ser que fuesen cosas que fueran pocas de liaison, o sea, con las contrapartes de nosotros en el exterior. Yo ayudé a preparar la invasión de Panamá, estuve en muchos lugares en guerra asimétrica, pero guerra de verdad, o sea, volando como, ustedes verán una serie de cosas ahí, en helicóptero creo que está por ahí, no sé. Bueno, estas básicamente, para caminarlo rapidito sobre esto, aquí fue en una pesquería que me traspasé yo mismo con Miguelito Macens y en el Chino Crespo, etcétera, que fuimos skin diving en el Tobir, en el barco que tenía la agrupación en Biscayne, donación de Stanley McSingel, el compañero de cuarto mío, que es un tremendo agrupado, y yo hablé ayer con él, y ese día me traspasé yo mismo el pie con el arbalet por un incidente con una barracuda y no sé qué cosa. El caso fue que me traspasé el músculo de un lado a otro y estuve, la muleta mía era Miguelito y un par de compañeros de nosotros, porque tenía totalmente destrozado el músculo. En fin, entonces, básicamente la otra cosa que ven, esto es estando en Virginia, con mis hijos en Virginia. Aquí está con el padre Berente, en una ocasión. Esto es un retiro del APU que tomó Miguelito también. Esto es estando ya en servicio, pero no. Eso fue después de la CIA con el Navy. Estuve en contrainteligencia y contraterrorismo dentro del Navy, clandestino también. Esta es la foto del honeymoon de nosotros en Santo Domingo. Como ustedes ven, la mula ahí se portaba muy bien, pero cuando estaba arriba en las montañas es cuando se le ocurría, la mula de Norma, que se llamaba Genoveva, le gustaba sacar el pie cuando estaban en el pico de las montañas. Entonces ahí se estiraba ella, no sé por qué, la mula, y la pobre Norma estaba petrificada porque nunca había montado a caballo, tenía 19 años, y bueno, gracias a Dios, todo bien. Ahí estábamos llevando niños a vacunar. Nosotros nos entrenaron antes de ir para allá el Departamento de Defensa y el Civil Defense de los Estados Unidos. Los entrenamientos fueron clandestinos porque si no los padres de Norma no me dejan casar. Así que todo lo hacíamos un poco así, escondido, pero nos entrenaron por un tiempo con mucho material. Llevamos vacunas, llevamos proyectores con proyectores de slides, gasolina, una serie de cosas. En fin, terminando todo eso. Esto es una oportunidad de Dios, que a través de Wensky me presentó el obispo ese que ven al final de allá, que es el obispo de Lublin, íntimo amigo de Juan Pablo II, y sin yo saberlo nos consiguió que pudiéramos ir a la misa privada de Juan Pablo II en el apartamento del Santo Padre y después tener una audiencia privada con él. En fin, aquí fue viendo a Gibish, el cardenal que era el ayudante de Juan Pablo II. Básicamente eso es un pequeño recorrido. Después regresé a Miami y ahí me dijeron que parara porque ese es no retirement, porque en realidad nunca me he retirado. Sí, formalmente de la agencia, de la CIA, pero después de eso seguía haciendo cosas. Y ahí me dijeron que parase. No, está bien. Te pediría que continuases. O sea, tú bien sabes que nuestro himno dice que el descansar es vivir en acción. Claro. Entonces, yo creo que lo que ibas ahora a empezar era tu acción
después de tu supuesto retiro, de tu jubilación. Así que cuéntanos un poquitico lo que haces hoy día. Ok, después que yo salí, estuve trabajando para distintas corporaciones, corporaciones lucrativas. Yo tenía mi sueldo, ya yo estaba separado de la CIA, pero muchas de las cosas que hacía, aparte de cuestiones corporativas, eran cuestiones humanitarias a través de ONG, o sea, NGOs. Y eso incluía e incluye, por ejemplo, mandar cosas de una manera muy, muy discreta a Cuba. Y a Cuba, para que tengan una idea, pudimos poner juntos un grupo de 4 o 5 personas, porque eso tiene que ser así. De una sola vez, en un cargamento mandamos 40.000 libras a la iglesia. Era de iglesia a iglesia. Lo único que la iglesia de Cuba, estoy hablando de Caritas Cuba, estoy hablando de la Conferencia Episcopal de Cuba, como el señor Dionisio en esa época, etcétera, lo que se ocupaban ellos es tocar, o sea, ponerse en contacto con Caridad Diego, que es la que se ocupa, la famosa Caridad Diego, que es tremenda, ponerse en permiso para que ella diera permiso para las cuestiones internas de Cuba, como la llegada del barco, donde mandamos las 40.000 libras en esa ocasión, etcétera. Y del lado de acá, pues no teníamos problemas. Bueno, yo tenía contactos en Washington de siempre y de un OFA, que es el Departamento de Tesoro, la cual todavía la mantengo. Y entonces, pues, por aquí ponchamos el ticket con Washington y por allá la gente de la iglesia ponchaba el ticket con el gobierno. O sea que todo era transparente, muy callado, pero nunca nos quitaron nada porque todo eran repercusiones grandes. Ellos no les convenía quitarnos nada porque estábamos haciendo una obra que ellos ni podían llegar a los lugares donde nosotros llegamos dentro de Cuba. Y nosotros monitoreamos toda la trayectoria de todo lo que mandábamos y se entregó todo y lo entregamos nosotros mismos. Así que, pero aparte de eso, he estado envuelto dentro de la iglesia en RCIA, en enseñanza a los adultos de catequesis, etcétera. Yo soy caballero Colón también. Hemos estado en otro ministerio y yo he estado muy, muy envuelto en comparecencias de entrevistas de televisión internacionales. Claro, obviamente ahí hay veces que me empujan y dicen, no, dinos un poquito más, pero yo no puedo. Entonces les digo, porque es sobre cuestiones de seguridad nacional, de contraterrorismo. Cuando hay un incidente en cualquier parte del mundo, me llaman, y son estaciones usualmente internacionales, tanto Europa como de Sudamérica, como México, etcétera, España, y me entrevistan. A veces son de 10 minutos, a veces que son de 1 hora, hora y pico, a veces que tengo que estar en el aire mucho tiempo porque son cosas que están pasando rápido y dinámicas y tengo que estar comentando lo que está pasando. Así que he dedicado mucho tiempo a transmitir la experiencia mía, pero en todos los programas yo siempre he dejado, no caer, sino he sembrado la semilla de los principios de nosotros, de la democracia, de la fe, de la necesidad que hay que los pueblos se mantengan libres. Eso es apolítico porque eso es parte integral del mensaje educativo que yo transmito. Eso siempre lo menciono y siempre eso ha sido la continuidad de Dios, Patria, Hogar y de Estuvir, porque de Dios, Patria, Hogar aterricé directamente en el Estuvir, y en el Estuvir ustedes se lo saben letra por letra, ahí está todo. Nosotros somos los brazos y la voz de Cristo, los hemos hecho, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, y todo basado en el principio de servir y que el descanso es vivir en acción. Llorente siempre me decía, cuando vayan a Cuba, que hayan acciones en Cuba, acciones en el sentido de decir, no vayan a enseñar, vayan a servir. Me lo dijo muchas veces, hablamos bastante privado sobre eso porque era un tema delicado. Vayan a servir, no vayan a enseñar, simplemente a servir. Sean servidores y aquí estamos. Bueno, con eso muchas gracias a ti, Willy, y usando la palabra servir, expresarme como se suele hacer aquí en los Estados Unidos a todos los que han arriesgado su vida por el resto de nosotros. Y es decir, gracias por tu servicio.
And with that, I want to give an opportunity to Willie Cueto too. Okay, they spelled it Willie differently, but they still use the same Willie apodo, Jr. to tell us equally, to start with a brief biography, and then we'll question you from there if need be. Yeah, it's great to be with everybody here today, and this is the Aku that I was introduced into, really what my friends and I coming into the Aku call the Aku legends, right? It's all of these incredible examples of men who have come over from Cuba, and I saw that, and all my brothers and sisters saw that with my father, is the example of what all of you experienced in Cuba and then coming over to the United States. So at the time, you don't realize what you're witnessing, but you're living it, you're witnessing it, and it becomes part of you, and it's part of your formation and your shaping. And so being with all of you here today and all of what you represent with your spiritual lives, the Aku way of life, your professions, your family lives, it's what serves as the inspiration for all of us to model after the way of life. And so for me, growing up in Miami, we moved to Virginia. You know why we moved to Virginia. And I went to high school and college up there. My best friend is still from early on. I still have that I had from high school. And then my best friends became for the rest of my life through the Aku. And that was later on when I got into the Aku. But we actually got introduced to the Aku, me and my brothers and sisters. In that picture of that lake up there that you see in the middle of the screen is a place in Virginia, very, very remote. And we only happened up there by chance because all the other camping grounds, Memorial Weekend, were closed. And one evening, it's very, very dark. We're walking around that same lake with no lights anywhere. There's a campfire. A little bit rowdy people, right, in the campfire. We didn't know who they were. We were getting closer to it. And we hear someone yell out, Willie Cueto, this Willie Cueto, right? And we hear my dad say, Rafi Madan. And there is how I got introduced to the Aku. It wasn't in Miami, even though I had always heard about it. It was in Washington. And then, and there was about 100 agrupados there, by the way, that week. And they completely took over the campground, total Aku style. So then that was the introduction. And then I went and studied business up there in Virginia, came back, went to law school. So I'm a lawyer at St. Thomas University. And my first job I started off as corporate counsel for a company that happened to be named after Belen, VinCam. And it was all by happen chance. And I had been invited into the Aku when I started going to the Aku during law school. And there was a group of us, of young professionals that really started to form and are still together in the Aku. And that was a very, very special time where we were able to spend several years just really becoming formed under Llorente and under all of you who are here today. And one thing is you can go through all of the education. All that does for you is you become educated. But what made all of us boys to men was the Aku, right? And that's what gave us our faith. And that's what gave us our formation, and that's what gave us our leadership, and that's what gave us our way of life and how to integrate life, right? And so not in a bunch of buckets, even the Tres Pilares, right? They're not three different pillars that stand alone, kind of like the Trinity, right? 3 in 1, 3 persons in one God, 3 pillars of your life, but it's only one life, not meant to be separate. It's always one and integrated. And that's what we learn in the Aku. And so it was during that time that all of our buddies in the Aku started to get married in different ways. And as, again, the Aku way, I met my wife in a block away from our house and at St. Patrick's where we were living. That's where my parents had moved back to Miami Beach. And my close friend and best friend at the Aku that we were hanging around a lot all the time, as circumstance would have it, I introduced him to is now his wife. So a lot of you know Mariano, and we're brother-in-laws now and coming from the Aku. And a lot of agrupados have those relationships where they grew up together and have family together one way or another. And that was always beautiful to us at all these Aku functions, is where you really saw the flavor of life lived
lived fully. It's that saying from John Paul II, who got it from St. Irenaeus, we're called to live fully alive. And fully alive means the tres pilares, means the spiritual, the family, the professional, the apostolate, all together in one life. And the Aku is a beautiful way to do that through the hands of the Virgin Mary, obviously, which just makes our model so unique in the Ignatian way. And it was the exercises, it was this formation from Llorente, who took us as a father, and we really saw Llorente for who he was, a modern-day superhero, right? You have a priest, and there's no greater vocation or calling that becomes a father of all of us, and that's what he did for us. And even though he was in his 90s and we were in our 20s and 30s, I think we all referred to him really as our best friend. Even not just, of course as our priest, of course as our mentor, of course as our coach. Maybe that's another one. He was a coach of the football team. He helped coach us through life. And that was amazing. And he coached us through the biggest decisions. And he coached us in our vocations. And you recognize, wow, what one life, one priest, and the power of the priest and the beauty of the priesthood and the sacrifice and that closeness to Christ poured out into all of us. So I'm married to my wife, Desi, and it's the greatest gift of my life with my family, and the gift of my parents and grandparents and all of the stories, the Aku. We have 4 children, Felipe, Andres, Veronica, and Caterina, 2 dark heads and 2 redheads, right? So, and it's 2 boys, 2 girls, 2 dark heads, 2 redheads. God completely evened it out. And so Rolo de Leon, who's a doctor of so many, OBGYNs of so many of the wives in the Aku, he told us, he said, you have to have one more, because what's the pattern? What's the next one going to be? So, but my corporate career has been corporate attorney, and then that company got bought by a very large company, a Fortune 200 company called ADP, a global company. And I became general counsel after a few years of a $2 billion division, and then and ADP is an $80 billion corporate company as far as stock value. And then after a few years, they asked me to be the chief, their first ever global chief compliance officer and the head of government relations worldwide. So that put me on a lot of travel for several years, including globally. And maybe the hardest thing in my career, and there's a lot of hard things that went along with that, is saying I have to give that up. Because my kids at that time were a certain age, and it was pulling me more and more and more away, reporting to the board and all of that responsibility to do that job right, through a lot of spiritual direction and through discernment. In the spiritual exercises, it was clear that I needed to let that go, and not knowing what was next, because it's very difficult to find the next role while you're doing your job in that role responsibly, and it required a lot of trust in God that this is what He wanted, and He took care of everything. And so that was a few years ago, and since then I've been with a private set of companies. So I'm the president of a healthcare company, a healthcare technology company, and also chief operating officer of a nonprofit foundation called the Christ Medicus Foundation. And we're very involved across the country in healthcare, conscience protection, working closely with policy around healthcare, and we're providing healthcare services, pro-life clinics, throughout the country in different places, and dedicated to Catholic healthcare throughout. And that's been what I've been doing the last several years from a work perspective. Thank you. We've had a couple of previous conversations, so I'm going to ask you a couple of questions. I think will be of interest to everyone. You mentioned your beautiful marriage and your kids. Could you share with us a little bit your bachelor party? What was that? I'm sorry. Your bachelor's party. Oh, my bachelor's party. So my bachelor's party was famous. So of course I invited Padre Llorente to come to the bachelor party because he was one of our buddies. And I was about 30 years old at the time.
And we had a very adventurous, some agrupados got their boats together, and we all went for the day to Boca Chica, which is out there next to Elliott Key, and it was for the day. And we went out in the water and everything on the way there. There was a lot of half-boating things that happened with the boat, that it stopped and restarted. And so it's very memorable. But what was really amazing about it as well is during the middle of the day, Padre Llorente gave a mass, and he offered it up for our marriage. And he gave one of the most amazing homilies that I could remember. He started talking about the Holy Spirit being with us as apostles, and it felt at that moment, and all of my fellow brothers in the agrupación remembered it that way, that we all felt at that moment like we were out at sea and we're in together as the apostles, as fishermen, gathered around, and several of them were, around Christ. And when he started to speak about the Holy Spirit, everything flew off the table. The palms and the trees, this unbelievable power of wind, and they all recall it that way. And we just had a great time that day, and we had it with Llorente, and then he gave us guidance on life and the vocation of marriage. And then, of course, there was a lot of horsing around with all the guys. They were giving tips on marriage and stuff like that, and having fun with it. And we water skied and jet skied, and through the rest of the day up until the evening, until dark, when we got back, and that was the bachelor party. Thank you. I just have It helped prepare for marriage versus help prepare for divorce. Exactly. So, like a lot of bachelor parties. That's great. Just two more questions. One, tell us a little bit about your apostolates, recent apostolates related to the agrupación, things you've done to bring Christ to society. Yeah, like everybody here, we're all moved by the love of Christ. And the love of our Blessed Mother, who moves us and creates the circumstances and calls us to do different things, all of us. And it really is what to say no to and what to say yes to, understanding that all of it, some of it is in very quiet ways, and some of it is in more public ways to evangelize society and to help others live their lives in a way that they're all invited to bring them to the great way of life that Christ invites us into. And so the Aku's full of that, right, is this fountain of apostolic activity, which we've all had. And the Aku, God has blessed it very much with certain apostolates that it's had back in Cuba that we're able and get to contribute forward. So over the years, we've done a lot of work with the young professionals in the Aku, and that's been a lot of joy working with graduates of Belen or students at Belen as an example, and other young professionals by giving them formation and just being their friends, taking them kayaking, taking them boating, taking them to other activities, and there's other agrupados even more involved with that today. One of the ones that I've been very involved with other agrupados, of course, is the Cana groups. So back in Cuba, the Cana groups were started by Padre Rey de Castro, and it's so unique today that couples in the Aku, not just that marriages have been together more than 50 years, there's about 4 Cana groups in the Aku, or 5, that have been together over 50 years. The groups have been together over 50 years, which all of you know. So what we started doing about 3 years ago, a few of us, is writing a curriculum for at least a year to help couples in and out of the Aku, because we were asked to do that as an evangelization for parishes, to create a Cana group in a kit. And we worked for about 2 years with many agrupado couples, including the wives, in other states, New Jersey, for example, Washington, and we created a set of shared practices for marriage and how to start Cana groups. And so that's going to be ready in another 2 to 3 months, and that's going to be printed. There's an organization nationally that's engaged in marriage that's reached nationally for engaged couples. They've asked the Aku to plug in the Cana groups into that so that couples, after they get married,
can form these communities like the early church that gives you so much strength and support throughout your marriages. So that's one of them. And the other one that the Aku's very been done a lot of great things with is a young professional a course for entrepreneurs with the Catholic University of America that the Aku has partnered with. And that's now become national, where high schools can take an integrated Catholic course of entrepreneurship to help them understand how to be a Catholic businessman, a Catholic professional, and do it in a Catholic way of life. And there's about 50 schools that are interested in that, and it's actually a big program for the Catholic University of America. And that started with the Aku, and that's been a very fruitful apostolic work as well, thanks to all of the resources and really just examples of the Aku. My final point is, and your dad, made reference to sort of, in a way, 3 pillars in Cuba, parallel to the ones that you made reference to. Your father talked about God, country, and family. And it's a lot of fun for me to have heard that, because another agrupado in another interview expressed that same, from Cuba, expressed that same point. He said, for God, country, and family. And he said, when I told that to my wife the first time, she said, "What do you mean? Family's third?" He says, yes, because the country is a group, God and the country is a group of families. You have to defend the country so you can defend your family. So that's what it is. But in your case, you talked about the 3 pillars that are more traditionally spoken of at the Aku, which is spirituality, professionalism, and apostolate. You've talked about apostolate, you talked about your profession, and you're very spiritual. I know that personally. The point I wanted to say, because it's a little confusing, I think we're struggling with that within the Aku itself. I know. You mentioned three pillars, but you also mentioned the family. Well, that's not one of the 3. So why don't you just say the final words on that subject? Yeah. So I talked to Llorente about this a lot. And so I'm just sharing Llorente's view on this. When the Aku started, there's a lot of young men that weren't even married yet, right? And so the Tres Pilares were absolutely the Tres Pilares. I'll give you an analogy, and this will explain it the best. For decades, the rosary given to us by the Blessed Mother was 3 sets of mysteries, right? The joyful, the sorrowful, and the glorious. As a complement, didn't take away anything. To that, the time came to add the luminous. John Paul II added the luminous. And now we're all accustomed to the 4 sets of mysteries. I can't imagine going through the mini gospel of the summation of the gospel and the rosary without the luminous mysteries, right? Complements it. Well, Llorente has said it is now time, this is 15 years ago, that the Aku treat and officially have 4 pillars, right? You had a stool before, now it's a chair. Every agrupado is married. And also things changed. Just 2 days ago, the Senate, and it already passed the House, passed the Marriage Protection Act, and it is a federal recognition or federal protection of same-sex marriage, and there's a lot in there. You need to take a look at it 3 years ago. It's a complete redefining, a complete different kind of federal action in marriage and the design of marriage and life, and it has a domino effect of all of that. Llorente had said it is high time so that family be put and treated for each agrupado when they're thinking about their life, and in proper focus is my professional life, my apostolic life, my spiritual life, and my family life. The order is obviously spiritual first. But all of those 4 are really an easy checkpoint for an agrupado. See, am I everywhere I need to be by thinking of each of those 4 in my life in the way the world is today? So that was what Llorente says. We have to elevate our focus and make it primal foundation. Every agrupado already does, the family. But that's what you're referring to. That's right. Thank you very much.
With that, I'll bring my participation to an end, except for one thing. Willie Cueto Jr. is too modest to say that he was the lead in an Eternal Word television network series some years back. And he did that as a way of evangelizing to young people all around the world. The most important Catholic network, certainly in the United States and possibly in the world. So thank you for that. You are a great example of another maxim of the ACU, which is an agrupado in every first position. Thank you for that, and I turn it over to our producer. Well, you forgot about say something that you mentioned to me last night about your work with the parish because that's an example we can all follow. Your help to the parish in financial matters. You were in a board meeting yesterday, no? Yeah, no, it's what is better to share is that Frank Salas called me and my father last night, and he called me at 10:15, and he says, "I hope I'm not waking you up," because Frank was coming from a party, and it was Frank's on his way back home because he was celebrating a birthday party with his sister who's 104. So talk about, the example of that, and it's just a humbling thing. And then Frank's worried about interrupting my sleep as about half his age. So that's an example of, just the wonderful ACU examples we have of the action always. But Frank's referring to, which I think so every agrupado has been an example, my father to me, of being involved in the parish. And in so many different stages, in and out in different times. And when Frank had called, I was in a meeting, a parish finance meeting, is what he's referring to. But the impact, Llorente used to always talk about, that all the agrupados have in their parishes, and that lo and behold, if you look at a parish and who's doing different things, you find agrupados embedded everywhere in the parishes because God has prepared us, right, for that, and he calls the unprepared, and the ones that are prepared, the ones who are unprepared, he equips them, and the ones who are equipped, he calls them. And so all of us in the ACU are able to help a lot in the parishes, I think is what you're saying, Frank. That's right, yeah. Well, thank you very much, both. It's unbelievable, that experience, and I think that this is a good example how the vision of Father Rey de Castro translated the vision of guys like you guys, and hopefully we'll have some other presentations. Maybe hard to match you, but anyway. So God bless you, and thank you for the